Précédemment. Alors les amis, moi c'est JoLaDouille, comme vous avez pu voir dans le premier épisode, je viens de débarquer comme ceci, et on se casse avec notre voiture, hein. Et que vous m'aurez pas mal. Donc après avoir braqué les voyous de bac à sable du coin, et livré Richard Solomon et avoir rencontré la main what the fuck, et autour de l'Esther. And Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. I thought it was funny. Okay. Well, like I said, put some of that money into property. Donc j'ai commencé à suivre ses conseils. Oui, lancer des Pokéballs dans l'eau, ça m'apaise. Yama. A few moments later. Et je passe en mode Furax. Wow, moi j'ai fait un réveil super chelou, faut que je passe en mode furax, t'as capté? Bon, allez, direction la douche, moi je vais me doucher, je vais me changer les idées. Oh là là, quelle journée qui m'attend les amis. Bon, une fois ça fait, direction le garage, je prends ma voiture, et direction le Hedma, le taf, tu connais. Ah ouais, je suis en retard pour un feu rouge. Wouldn't advise going inside. Not with your reputation for depravity and general aversion to the law. In all seriousness, your countenance is quite discernible, and there are certain of my consociates who would take it upon themselves to exercise their right to lethal force were they to encounter you in person. But it's good to meet you, my friend. Vincent, the LSPD's newest recruit. Let's take a walk. Relax. I'm a cop, but I'm not a cop. This is just where the universe put me right now. I mean, I have my path and you have yours. And quite frankly, I don't give a damn about your antics out there. In fact, we may be able to assist each other. I mean, check this out. You see that misguided individual? How do you think he's gotten away with selling drugs in front of that burger shop very conspicuously for 10 years now? In front of the largest department in the city. He cuts them in. Effenberger, you copy? Yo, Effenberger. I copy. Worst last name ever, dude. I mean, effing what? Anyway, when you got 5, we all need some effing coffee down here on Dick. And don't forget effing cream and sugar. Copy that. Oh, these motherfuckers. Huh? I'm out here getting coffee for cops on the take. And that guy over there is only a modicum of the issue. There's a new cartel running a large-scale cocaine operation out of the Cluck and Bell factory in Paleto Bay. And be in no doubt, the cops, they're not only turning a blind eye, they're actively facilitating. If you ask me, the cartel and the cops can both go to hell, preferably on the back of the same bullet. I'm talking about a surgical strike, man. Taking out the whole operation. That's why I came to you. Let's go somewhere a bit more unfrequented. I understand your motivation in these matters. If you raid that factory, anything you find is yours to keep.
that this isn't about the drugs for me. This is about these assholes running the biggest protection racket in the state. That's the kind of status quo I cannot abide. As far as my part, I can provide all the intel you need. Records, names, locations. We will need to educate ourselves on the factory, though. Gather materials so you can attack it with style and aptitude. Ding fucking dong, Officer Effenberger. We're effing falling asleep over here. Get us some effing coffee. Copy that. I'm on my way. Think about it. If anybody deserves to be fucked with, it's these guys. Can I count you in? Excellent. Now on to the first order of business. Acquire some funds. And fortuitously, we have files on some money laundering operations not far from here. The department allows them to operate for a share of the profits. I suggest we take a more proactive stance. Time to do what you do. I'll call you. Let me take these fucking assholes their coffee. By the way, I will be able to assist you with my LSPD. A few moments later. Un nouvel Kishta les amis avec ce nouveau business de QG de moteur qui vient nous présenter notre ami Malcolm. N'oubliez pas JoLaDouille. Yo, good to see y'all. I'm out. Over from LC, looking after these joints. You taking over this clubhouse? Alright. I guess you're gonna be starting some kind of MC chapter of your own? This got all the recreational facilities your crew gonna want. Darts, juke, arm wrestling table, working ball, whatever. Yo, you gotta invite some prospects, get them to join the club, then you lay down the hierarchy. You usually need like a VP, a road captain, a sergeant at arms, definitely an enforcer, you know, something like that. Each role got its own perks and its own responsibilities. Hey, it's good to keep shit organized, cause there's jobs out there folks will pay an OMC to do. Get them out of trouble with the 5-0, run protection, make hits, you know, whatever. Work goes up on the board, and you can take it if you want it. What else you need to know? There's plenty of room to store your bikes. Every club member gets a spot. If y'all want to set up a bike shop, we can make that happen. You got to pay for the work, though, on all those rides. But it's all good, because you got a cat on site. There's a spot where a gun locker can go, should y'all need the artillery stored in the building. And then we got a PC back here on the anonymity network. Ha! You seen that shit? The feds don't pick you up. You can hook it up with these internet cats to run illicit businesses. Take a look at that shit. For real. You'll thank me. And that's that, baby. I'll be in touch if you're taking any of that club business. Otherwise, enjoy the place. Allez, un verre Gisèle pour fêter notre beau business de QG des moteurs. Santé. La vice-présidente, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais dans ce monde de faux, obligé de devenir vilain. Le casino. Est-ce que la chance est avec nous? Winner is JoLaDouille. Je verrai la voiture un peu plus tard, je vous la présenterai. Ce qu'on a gagné, hein, c'est le reportage de toute la... C'est JoLaDouille ici, tu vois. Moi, c'est la grosse douille. Du coup, on va aller voir mon entreprise de blanchissement d'argent, t'as capté, là. Et on va voir où ils sont, nos gars. Bon.
Alors, mes rouillettes, je vous présente ça, c'est le casier d'argent, là, tu vois. Et là, t'as Pedro. Donc, Pedro, il s'occupe de couper les billets, t'as capté, qui sont imprimés dans cette grande imprimante que vous voyez, que ça retourne, ça retourne. Et Pedro numéro 2, il s'occupe de mettre, du coup, le papier à l'imprimante, comme vous voyez, le chemin, tac, tac, tac. Et Pedro, lui, il enlève les papiers qui se bloquent pour qu'on puisse imprimer les billets en l'illimité. Vous avez capté? Comme ça, tac, 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 ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. T'as capté? Bouton rouge, jamais appuyer, bouton rouge. Ok. Deuxième bouton rouge, jamais appuyer, bouton rouge. Sinon, tout s'arrête. Ok? Donc, c'est très, 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 très dangereux. Hein? C'est que des hommes de qualité. Hein, Pedro? Oh, t'es d'accord, Pedro? Ensuite, du coup, Gisèle, notre fidèle doyenne, sous la supervision de Bertrand, qui, dans leur petite fille Linda, s'occupe du coup de nettoyer toute l'encre, toutes les impuretés et toutes les empreintes que nous avons. Voilà. Donc c'est fini pour le tuto, vous êtes de l'entreprise, bon, allez, on sort. Allez, vous en avez assez vu. A few moments later. On the hacking device to change the signals as you approach them. You need to keep that train moving at all costs. If you miss your shot, the emergency brakes will kick in and you'll be sitting ducks. Ouais, allô, ici ton cousin Slim la PF. Comment ça va, JoLaDouille? Dis-moi, Ouais, nickel, j'ai commencé à investir d'un peu partout et tout. Et toi, mon cousin, comment ça va et tout? ouais, c'est pour prendre des nouvelles de toi, parce que j'ai vu que t'as envoyé une nouvelle voiture. Sympa ta voiture, violette, et ta tenue violette et tout. Ça raconte quoi depuis? Faudrait qu'on essaye de se voir un de ces quatre, tu vois. Donc, j'espère que dans Puff Enterprise, tout se passe bien. Ouais, bonjour, tout se passe nickel. J'ai déjà mon premier appartement, j'ai ma voiture, j'ai un bar et tout. J'ai commencé à avoir une autre entreprise, voilà quoi, donc tout se passe bien, merci d'avoir pris des nouvelles, mon cousin, la Puff, la Puff.